medical doctors, dentists, pharmacists, nurses, and all those things. So in order to migrate in any country, you need to register yourself as a healthcare professional, certified healthcare professional. For example, you are a pharmacist. So if you want to work in Australia, you need to go through some steps like document verification, then exams you need to write and pass the exam. Register yourself as a pharmacist with Australian Pharmacy Council. Then you can practice. Same for other professionals like medical doctor, dentist, and so on. Everyone has to go with similar steps. Okay. So we provide assistance for Australia and New Zealand and like Canada and Gulf countries as well. Okay. So this is about myself. I think you already given the introduction. So I'm basically completed my diploma in pharmacy, bachelor of pharmacy, pharmd PB from Tamil Nadu, and I work around 10 years teaching experience in India, Malaysia, and Australia. And I also completed my PhD from University of Sydney, Australia. So I'm currently working as a pharmacy practice or clinical pharmacist at the University of Sydney. I have basically working experience in Malaysia, Australia, and India. So I know very well all these three countries, the pharmacy regulations and the pharmacist. So academically provide two services. The first service is called study abroad and second is and migration to Australia. So study abroad means that if you want to do any MS or master degree in higher studies, we can help you to get your admission. But I personally do not recommend to anyone go on this pathway because this is very expensive pathway because you need to pay the fees 30 to 50 lakh Indian rupees if you want to do any MS degree in Australia, UK, Canada, US, right? But there is another pathway for you, very cheap and best. I can say that you can migrate as a registered pharmacist. So you can register yourself as a pharmacist and you can migrate. So today I'm going to discuss in detail the registration and migration process for pharmacists to Australia and New Zealand. So in order to migrate to Australia, first of all, Australia does not require any work experience. Zero work experience and no work experience required to migrate to Australia. I know you can migrate to Australia as a pharmacist, okay? Like a retail pharmacist, you can migrate or you can migrate as a hospital pharmacist. So these are the two occupations in Australia. There's high demand in Australia. So you can migrate in that all these process. So there's a 3-step process you need to complete in order to migrate to Australia. The first step called initial skill assessment. Okay. So this is nothing but they will just check your documents like your degree, your transcript, your registration as a pharmacist, your passport, and so on. Okay. And this step we will complete behalf of you. You just need to provide us your documents, scan copy of your documents, very easy process. We can help you to complete this process. Okay. The next step is the step 2. Basically, you need to write an exam. It's called KAPS exam, Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. So it is an online exam, and there is a center in Chennai, in Hyderabad, and Bangalore. So you can write these exams there. Okay, and as a academically, will provide you the coaching for this exam. So no need to worry. This is a really easy exam, and we'll provide you live classes plus recorded study materials, mock tests, and all those we will provide. It's very easy to crack this exam, KAPS exam. And then step 3, you need to pass another called the English test or English proficiency test like IELTS, OET, or PTE. Any test you can give. Okay. So we will also provide you the coaching for this as well. So all these steps, once you complete it, now you are ready to register yourself with APRA or Australian Pharmacy Council, and then you can start looking the job and apply your PR visa. So this is same for retail pharmacists, same for hospital pharmacists. Okay, the 3-step process. And but someone is working in pharmaceutical industry.
So at least they have a 2 year work experience after Bachelor of Pharmacy or PharmD or Master of Pharmacy. Then they can migrate as an industrial pharmacist, or there is also opportunity to migrate as a pharmacy technician, but also need 1 year experience for technician or 2 year experience need for industrial pharmacist. And university lecturer also is there to migrate, but very difficult to find a job. I can say there is low jobs or no jobs for foreign graduates in Australia as a university lecturer. The reason in Australia there is a number of pharmacy colleges are very low. Only 8 pharmacy colleges here. That's why they need around 3,000 pharmacists yearly for pharmacy jobs. Okay, if they like increase this, for example, if they have like 50 college or 60 college in Australia, then I don't think so there is a demand or there is a need for pharmacists in Australia. The need, because there is a very low number of pharmacy college, only 8 pharmacy college is there. Very low number of pharmacists they graduate from Australia. That's why they need around 3,000 pharmacists from abroad every year. Okay, so there is the chance for you to migrate as a pharmacist, and 90% jobs are available in the retail pharmacy and hospital pharmacy only. So these are the 3 steps you need to complete in order to migrate Australia and New Zealand. Both countries have the similar steps, but there is some difference in Australia and New Zealand. So Australia does not require any work experience, zero work experience. You can migrate to Australia, but New Zealand require at least 1 year working experience in the retail pharmacy or in the hospital pharmacy only. Okay, if you are working apart from this any other field, for example, if you are working like in pharmacovigilance, clinical research, medical writing, medical coding, regulatory affairs, sales and marketing, so these experience will not count as a pharmacist job. Okay, so you just need to work in any hospital or any retail pharmacy if you want to migrate abroad, if you want to practice, if you want to work as a pharmacist, you have to work there. Okay, so in case of Australia, does not require any work experience, but New Zealand require at least 1 year experience. Okay. Another difference in Australia, they give unlimited attempt to write the exam. In case of New Zealand, they only provide only 2 attempts. So if you fail second time, there is no third time you can write the exam. So exam is really easy. We have around 93% student pass this exam. So no need to worry. This is really easy exam with academically. But I'm just giving you what is the difference in Australia and New Zealand. So Australia provide unlimited attempt to write the exam. New Zealand required only 2 attempts to pass the exam. And New Zealand is very small country as compared to Australia. So there is more opportunities in Australia, and many pharmacists from New Zealand are migrating to Australia. Okay, so Australia is the highest preferred destination, especially this current years. For skill assessment, we need some of your documents, for example, your degree, your transcript, whether it is B Form or PharmD or whatever you did. And we also need your registration as a pharmacist with the State Pharmacy Council, your passport, national ID, birth certificate, passport photograph, all these required for to submit your application to the initial skill assessment. Okay. And fees you need to pay to 1310 AUD. Okay. To Australian Pharmacy Council. This is basically University of Sydney. As I mentioned, I completed my PhD from here, and I'm also a lecturer in this university. So this is the one of the oldest university in the world. So they established in this university 1849. This is the first university they established in Australia, University of Sydney. Okay, and the pharmacy school also one of the oldest pharmacy schools in the world, I can say. So 1899 they established this school. So this is one of the oldest school, pharmacy school here. So behind this building somewhere here is a pharmacy school where I'm working currently. So this is the KAPS exam you need to write to migrate to Australia as a pharmacist. And you need to pay the fees equal to 230 Australian dollar. So in this exam, there is no negative marking the first point.
and the passing marks required only 50%. No negative marking and 50% marks required to pass this exam. And they will ask you the questions from these four domains. And this is multiple choice questions. They will give you one question and there is a four options for you to choose. This is an online exam basically. So they will ask you the question from pharmaceutics, pharmacotherapy, clinical chemistry, pharma, pharmacology and physiology. Okay, so there is a two papers you need to write in the same day. So 100 questions in paper one and 100 questions in the paper two. So paper one you need to write, for example, 9 to 11, and 100 questions they will give you in 2 hour time, and 50% you need to score. And then there's a 1 hour gap. Then you have to write this paper two. And paper two, they will ask you questions from pharmaceutics, pharmacotherapy, and 50% you need to pass. Okay, you need to score 50% in order to pass the exam. And once you give this exam, after 2 to 3 weeks, you will receive the result. And once you pass the exam, and then you are eligible to apply the visa and start looking the job. These are the 8 exam centers are available in India to write this exam. This is the Delhi, Noida, Gurgaon, the 3 centers in NCR for North India. Then Pune and Mumbai, 2 centers. Then in South India, we have 3 centers like Bangalore, Hyderabad, and Chennai. So you can write wherever you are comfortable, easy for you to go. Okay. And this exam conducted yearly 3 times: March, July, and November. So they conduct this exam yearly 3 times, and you can sit in this exam. So this is Pharma Tutor, one of the famous, might be some of you must know this website. They always publish the jobs related to a pharmacist. So they recently published an article about 90% student pass from academically in the first attempt, but actually they publish around 93% student pass from academically in this KAPS exam. After this, there is a last step 3 for you to pass the exam. Okay, so this is a IELTS academic or OET or PT, any test you can give. Okay. Now TOEFL is not required. They remove from 1st of September is not going to valid TOEFL in Australia for the visa purpose. Okay, so you have to write IELTS or OET or PT. We also provide you the coaching for PT, OET, or you want. Okay. Same for pharmacists, industrial pharmacists. We can help you if you have 2-year work experience. Technician required 1-year experience. If you are working as a pharmacy technician last 1 year, so you have working experience, then we can help you to migrate as a pharmacy technician. And all those things, then you are eligible to apply 190 visa, 491 visa. Okay. And 491 visa, this is 407 visa, 494, 480. These are 3 basically work visa, and 2 is the permanent visa. So you are eligible to apply all this visa once you completed this step. So a student always ask me a question: do I need a sponsor to get the visa? So answer is yes or no. So for these 2, permanent visa does not require any sponsor. Government will sponsor your visa. But if you want to come on work visa, in that case you need a sponsor. So I do not recommend to anyone come on work visa. You have to come on permanent visa, and then after 3 years you can change your citizenship. You can get Australian passport, or you can change every 5 years. They will give you this visa for 5 years, and every 5 years you can renew this visa. But if you are coming on work visa, the work visa might be a 2-year or 3 year, then you have to again, renew again and again. And you need to buy insurance to live in Australia, health insurance. And if you have a family, kids, then you need to pay the school fees and all those things. But if you are on permanent visa, no need to pay anything. It's free for education, is free, healthcare is free for you. So thus your first job, you have to work as an intern pharmacist in Australia. So intern pharmacist is not like in India. I've also did my pharmd, so I work as an intern pharmacist in India. It was free. And not hospital paying anything, not the college, right? But in case of Australia, this is a job. You will get the salary around $30 per hour
or on an average around 6,000 Australian dollars. In Indian rupees, if I converted it, is about 3.3 lakh Indian rupees per month. And once you become a registered pharmacist, your salary will be around 4 to 5 lakh per month. So up to 5 lakh per month you can earn as a pharmacist in Australia, 60 lakh per year. Okay, average time will take 6 months to 1 year total. These are some of the reviews from our academical students. And Abdul already here in your college, so you can ask if you have any questions from Abdul here. Okay, so even if you have any questions, you can ask in Tamil or English. Okay, and thank you for listening with great questions, and I'm looking forward to your questions now. And since you are a student and looking to migrate, in abroad, so I always basically make the content on YouTube, new videos. For example, the opportunity in US, Canada, here and there. So you can go on this channel and see, if you have any doubt or any question. New videos I always upload on this channel. So you can just subscribe if you really want to work in abroad. So easily, you will find a lot of videos related to the pharmacist in different countries, the opportunities for you. Okay. Okay, Abdul. So we can ask to the students. Yeah, sir. Sir has completed his presentation. So if the students have any doubts regarding this, they can ask their questions in English as well as in Tamil, or they can type their questions in the chat box also. So sir will be helping them understand their questions and help them clarify their doubts. So if you are having, yeah. The hand was raised by Jerubin Welsing. So can you please unmute yourself and ask the question, or you can type in your chat box, please. Students, please ask any doubt, anything you can ask it about pharmacy, jobs, Australia, visa, coaching, anything, any questions in your mind, so please do ask. Hello. Yes, hello. Is it audible, sir? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Sir, is there any training centers in India, sir? Oh, basically, this is online training. So student can access in laptop or mobile phone. We have an application. So basically, we provide the coaching from Australia. Our faculty are working and living in Australia. Okay, so we do not have any physical office. I mean, in the training center in India, but we provide online coaching. How to have this link, sir? Which link? How to have this link for getting this online classes, sir? Okay. In the chat box, if you can just leave your phone number or email, so our team will connect to you. Or maybe I have already shared this number, this Abdul number. So you can just call him after some time. Right, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Hello, sir. Yes, sir. Sir, actually, we are organizing this program in the auditorium. So yes. Individual questions we'll be posting with the sir. I mean, you guys can ask to the student the question, and you can, or maybe you can, if someone can type in the chat box, I can read. Okay, sir. Okay. So actually, the students is not having the mobile with them, sir. So we are organizing a whole seminar like that in the auditorium hall, sir. I mean, this is good. Basically, when I was a student at Annamalai University, I also graduated from there.
So whenever the speaker from US and other countries, so this is like this we conduct, So you can basically give them the mic so directly they can ask maybe. Okay, sir. Okay. Just I will go, sir. Yeah, So thank you. you can circulate your mobile also, or the Okay. interested students can come front and unmute the phone and they can ask the questions, sir, so that sir can address them. Okay, sir. Okay, sir. Or maybe Abdul, you can give that feedback form to the student, and student Yeah, can sir. fill later on. So if Yeah, I they have have any already shared it. question, they can ask to Abdul in Tamil at any time. Any question they can. Okay. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. With this, we are completing the session, sir. Thank you for your support, sir. And we Thank you. will meet you with our link, sir. Okay, 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 Feedback. We have given all the replies, sir. okay, okay, okay. What are the You questions can. we have, we will be having, and we will inform you, sir. Okay, okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Yeah, Akram, sir. yeah. I will be helping them understand, sir. Sure. Right, Okay, sir. okay. Right, sir. Thank you, So sir. Jay Chandran asking one question that can you explain about processing time, sir? So basically, the processing time, once you pass the exam, so within 1 to 3 months you will get the visa. You know, our all the students did in our last exam. I mean, last batch they passed, they got the visa. So total time around may take around 6 months to 1 year, because since you join from day one onwards, we will provide you the coaching 3 to 4 months to pass the exam. Okay, and once you pass the exam, then you have to apply this visa. Visa might take 1 to 3 months more months. So total I can say 6 months to 1 year, maximum 1 year, minimum 6 months will take. Yes, this is a good question. Basically, to write the exam, there is no age restrictions. You can write at any age, 50, 60, 70, doesn't matter. But you need visa. We are a overseas pharmacist, right? So in that case, government only gives the permanent visa, PR visa, the age up to 45 years of age. 45 years, okay? And after 45 years, there is no PR, there is no permanent visa. But still, you can get it work visa only after 45. If your age is below 45, there is a very good chance to migrate settled in Australia. Sir, Thank you. like I will be like having some discussions, sir, in Yes, Tamil, yes, yes. so Yes, that yes, yes. they may understand. So Yes, you yes. said I can fill Okay. the feedback form also, sir. Sure. Okay. Thank you so much. Abdul, you can start in Tamil. Thank you. Yeah, Bye. yes. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, 2 minutes, sir. I will just start. So is my screen visible, sir? Yes, sir. It's visible, sir.
ஓகே சார். கேளுங்களேன் ஒரு 5 நிமிஷம் கேட்டு போங்கடா. 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். 10 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிடும். Students, I'm going to explain you. சார் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னது எல்லாமே நான் ஒரு 2 minutes மேக்ஸிமம் ஒரு 5 minutesல உங்களுக்கு தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். சரிங்களா? ஸோ இதோட கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, லைக் பிஃபார்ம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இந்தியால. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இல்லாம அப்ராட் போகணும்னா அதுக்கு எந்த கண்ட்ரி நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கறத இப்ப சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்தியாவில பார்த்துட்டீங்கன்னா ஜாப்ஸ் இருக்கு, பட் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான சேலரி கிடைக்குது. ஸோ அதனால நம்ம அப்ராட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுக்கு ட்ரை பண்றோம். ஸோ தெர் ஆர் நிறைய கண்ட்ரி இருக்கு நமக்கு, லைக் ஆஸ்திரேலியா தவிர்த்து நம்ம எடுத்துட்டோம்னா தெர் ஆர் லைக் நியூசிலாந்து இருக்கு, கனடா இருக்கு, அமெரிக்கா இருக்கு, நம்ம சவுதி துபாய் இருக்கு. இங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து ஏன் வந்து ஆஸ்திரேலியா சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஆஸ்திரேலியா தான் வந்து ஃப்ரெஷருக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. வேறஸ் மற்ற கண்ட்ரி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷருக்கு அவங்க சான்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை, மினிமம் 1 or 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கறாங்க. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன். ஸோ நீங்க செகண்டா பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியால மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி 1 or 2 monthsல உங்களுக்கு பிஆர் விசா கிடைக்கும். ஸோ வேறஸ் மற்ற கண்ட்ரிலாம் பாத்துட்டீங்கன்னா இட் மே டேக் 4 or 5 years டு கெட் தி பிஆர் விசா. ஸோ பிஆர் விசாங்கிறது பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க அங்க ஒரு லைஃப் டைம் அங்கேயே நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இதே நீங்க ஒர்க் விசா அந்த மாதிரி போறீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு 2 years 3 years டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த டைம் டென்யூருக்குள்ள மட்டும்தான் உங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆஸ்திரேலியா சூஸ் பண்றது காரணம். ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் நம்ம வந்து பிஃபார்ம் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ நீங்க எம்ஃபார்ம் முடிச்சிருந்தாலும் சரி, pharmd முடிச்சிருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து பிஃபார்ம் முடிச்சிருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து கேப்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினாதான் நீங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஃபார்மசிஸ்டா போக முடியும். ஸோ இப்போ நீங்க ஃபார்மசிஸ்டா போகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, நீங்க வந்து ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு ஸ்டெப்பை அண்டர்கோ பண்ணணும். ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நீங்க வந்து இந்த டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட் எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஏபிசின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்க உங்க சர்டிபிகேட் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. லைக் உங்க டிகிரி சர்டிபிகேட், உங்களோட ஃபார்மசி கவுன்சில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட், உங்களோட ஆதார் கார்டு, பாஸ்போர்ட், பர்த் சர்டிபிகேட், இது எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அண்ட் உங்க காலேஜ் கிட்டையும் அண்ட் நம்ம ஃபார்மசி கவுன்சில் கிட்டையும் அவங்க நீங்க இங்கதான் படிச்சிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி மெயில் கம்யூனிகேஷன்ல வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு 4 to 8 months எடுத்துக்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணி நீங்க அது ஆஸ்திரேலியா வந்து அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும்தான் நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா இயர்லி 3 times நடக்கும். ஸோ மார்ச், ஜூலை அண்ட் நவம்பர் இந்த 3 எக்ஸாம் நடக்கும். சப்போஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த டிசம்பர்ல உங்களோட ஃபைனல் இயர் கம்ப்ளீட் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஸோ நீங்க டிசம்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க கையில எப்போ டிகிரி சர்டிபிகேட்டும் உங்க ஃபார்மசி ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில்ல நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ற சர்டிபிகேட்டும் உங்க கையில வரும்போது தான் நீங்க வந்துட்டு இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு எலிஜிபிள். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஜனவரியில உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னா நீங்க மார்ச் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு டிலே ஆகுதுன்னா நீங்க ஜூலை எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட ட்ரைனிங் சேர்ந்து இப்போ உங்களால மார்ச் எக்ஸாம் சேர முடியும், மார்ச் எக்ஸாமுக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் ஜனவரிக்குள்ள வந்துடும் அப்படின்னா நீங்க இப்ப இருந்தே ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்மளோட ட்ரைனிங் என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த கேப்ஸ் எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கேப்ஸ் எக்ஸாமோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னா, நாலேஜ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பார்மசூட்டிக்கல் சயின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல பார்த்துட்டீங்கன்னா பேப்பர் 1 பேப்பர் 2 இருக்கு. ஸோ அந்த பேப்பர் 1 எப்படின்னா நீங்க அதுல ஒரு 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் ஆகும், பேப்பர் 2ல ஒரு 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் கவர் ஆகும். ஸோ பேப்பர் 1ல 100 MCQ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதுல நீங்க மினிமம் 50% மார்க் எடுக்கணும். நீங்க 100 கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும், மினிமம் 50% மார்க் எடுக்கணும். சிமிலர்லி பேப்பர் 2 பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 MCQ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அதுல நீங்க 50% மார்க் வந்து நீங்க எடுக்கணும். இதுல நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எதுவும் கிடையாது. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறத
செக் பண்றாங்க. அதனாலதான் அவங்க 100 கொஸ்டின் எழுத வச்சு அதுல உங்களுக்கு மினிமம் 50% எடுக்க சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம அகாடமிக்லி உங்களுக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவோம்னா, ஸோ இந்த அவுட் ஆஃப் திஸ் 100 MCQ கொஸ்டின்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எந்தெந்த டாபிக்ல இருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும், அது நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், கான்செப்ட் வைஸா நீங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், என்னென்ன மாதிரியான ஒரு சேம் கொஸ்டின் எப்படி ட்விஸ்டடா கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம். ஸோ அது வந்து நீங்க இந்த ட்ரைனிங் ஒரு 3 months இருக்கும். ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மல்டிபிள் டெஸ்ட் வைப்போம், மார்க் டெஸ்ட், சரிங்களா? ஸோ அந்த டெஸ்ட்ல வந்துட்டு நீங்க இந்த எக்ஸாம் ரெடியா இருக்கீங்களான்னு உங்களை செக் பண்ணுவோம். சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து இப்போ ஒன்னு கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா எங்களோட ட்ரைனிங்கை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோம். ட்ரைனிங் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நீங்க எப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகுறீங்கன்னு எங்களோட ஃபேக்கல்டி ஃபீல் பண்றாங்களோ அப்பதான் நீங்க இந்த எக்ஸாம் வந்து எழுத முடியும். அது வரைக்கும் நாங்க வந்து உங்களை அலோவ் பண்ண மாட்டோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் இந்த எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு மட்டும் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம 2 lakhs கிட்ட பே பண்ண போறோம். சப்போஸ் நீங்க எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க, ப்ரிப்பரேஷன் சரியா இல்லாம ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த எக்ஸாம் ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா 1,35,000 ஒரு எக்ஸாம் ஃபீஸ் மட்டும், அது நீங்க அகைன் ரீபே பண்ணி மறுபடியும் எழுதணும். ஸோ நாங்க அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒன்ஸ் நீங்க இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு நீங்க எலிஜிபிளா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களை வந்து நாங்க அட்டென்ட் பண்ண விடுவோம், சரிங்களா? ஸோ இதுலயே பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு, லைக் பிடிஇ, ஐஎல்டிஎஸ் ஆர் ஓஇடின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கும் நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. ஸோ இதுவுமே இந்த ட்ரைனிங் பேக்கேஜ்ல உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நம்மளோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்டீங்கன்னா டோட்டலி, ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கில் ட்ரைனிங் சொன்னோம், நம்மளோட கேப்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இதுக்கு ட்ரைனிங் தனியாக கொடுக்குறோம். இது வெர்ச்சுவலா இருக்கும். அது ஏன் வெர்ச்சுவலா இருக்கும்னு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால கேப்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்கல்டிஸா இருக்க போறாங்க. ஸோ அவங்க கண்டிப்பா ஆஸ்திரேலியால தான் இருப்பாங்க. ஸோ அங்க இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்ச்சுவலா நடக்கும். இன்கேஸ் நீங்க அந்த அன்னைக்கு இல்ல அந்த சில கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா எல்லா கிளாஸுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்கார்டடா அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ பாத்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ், மாடல், கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், லாஸ்ட் ஒரு 10 years வருது, அதோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கீஸோட உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு மினிமம் ஒரு டெய்லி 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது ப்ரிப்பேர் பண்ணா அவங்களால ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், எக்ஸாம் இப்போ நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஸ்டெப் மூவ் ஆகும்னா இஓஐ அண்ட் விசா ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இஓஐனா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது என்னன்னா நீங்க ஆஸ்திரேலியால தெர் ஆர் மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு, நீங்க ப்ரியாரிட்டி வைஸ் எந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகணுங்கிறத நீங்க கொடுப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் வெரிஃபை பண்ணிட்டு அவங்க எந்த ஸ்டேட்ல வேகன்சி இருக்கோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு விசா அப்ரூவல் பண்ணுவாங்க. சார் நான் இப்ப தெரியுதாங்க சார் ஸ்கிரீனு? ஸோ நம்ம விசா அப்ளை பண்ணி ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் வந்து எந்த கண்ட்ரில இருந்து விசா எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வருதோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம இப்போ மைக்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த மைக்ரேட் ஆகிற ப்ராசஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு விசா இப்போ எக்ஸாம்பிள் அடிலைட் ஆர் சிட்னி இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கு வருது அப்படின்னா நம்ம இங்கிருந்தே பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு ஜாப் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம வேரியஸ் லைக் நம்ம கண்ட்ரில நாக்ரி, லிங்க்டின் இந்த மாதிரி இருக்கும், அந்த கண்ட்ரியோட அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நம்மளோட ரெஸ்யூமே, நம்மளோட லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணி நம்ம கம்பெனியும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ரெஸ்யூமே கிரியேஷன், கவர் லெட்டர் கிரியேஷன், சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு அந்த வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணி நீங்க ஜாபுக்குமே வந்து உங்களுக்கு மாக் இன்டர்வியூஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நீங்க இந்தியாவில இருந்தே வந்துட்டு ஜாப் வாங்கிட்டு அங்க மைக்ரேட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்க வாங்கிட்டு போற ஜாப் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 types இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா
ஒன்னு இன்டர்ன் ஃபார்மசிஸ்டா போவீங்க. ஸோ இந்த இன்டர்ன் ஃபார்மசிஸ்ட் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல லைக் ஆர் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்டா இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டுல நீங்க ஏதாச்சும் ஒன்னாதான் அங்க போக முடியும். மற்ற லைக் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், ஃபேக்கல்டி ரோல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க வேகன்சி கிடையாது. ஒன்னும் லைக் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆர் இன்டர்ன் லைக் இண்டஸ்ட்ரியல் இல்லாம கம்யூனிட்டி ஃபார்மசிஸ்ட் ரோலுக்கு தான் ரீட்டைல் ஃபார்மசிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து வேகன்சிஸ் இருக்கு. இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நீங்க இன்டர்ன்ஷிப்ல இருக்கும் போது 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கும். இந்த இன்டர்ன்ஷிப்ல இருக்கும் போது உங்களோட சேலரி பாத்துட்டீங்கன்னா மினிமம் வந்து பர் மந்த்துக்கு 3 to 3.5 lakhs வந்து கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் வந்து ரூல்ஸ். மினிமம் வந்து இன்டர்ன் ஃபார்மசிஸ்டுக்கு ஒரு மந்த்துக்கு 3 to 3.5 lakhs வந்து கொடுக்கணுங்கிறது கவர்மெண்டோட ரூல். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப் கம்ப்ளீட் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் கிளினிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த கிளினிக்கல் டெஸ்ட் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் எப்படி நீங்க டிகிரி முடிச்சோடனே ஃபார்மசி கவுன்சில் இருந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்மசி கவுன்சில் இருந்து உங்களுக்கு லைசன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்ஸ் நீங்க லைசன்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க சேலரி பார்த்துட்டீங்கன்னா 5 to 6 lakhs per month இருக்கும், விச் இஸ் தி பெஸ்ட் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி. சரிங்களா? மற்ற ஈவன் நீங்க கண்ட்ரிஸ் லைக் ஆஸ்திரேலியா இங்கெல்லாம் போனா கூட உங்களுக்கு இதுக்கு ஈக்குவலான சேலரி தான் கிடைக்கும். ஸோ இந்த கண்ட்ரில பிஆர் விசாவும் ஈஸியா கிடைக்கும், நீங்க ஈஸியா மைக்ரேட் ஆகலாம். சார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க சார்? தமிழ்ல ஓரளவுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான். சார் கேக்குதுங்களா? இட்ஸ் ஆடிபிள் சார்? சார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தமிழ்ல பேசுனது கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட டோட்டல் ஃபீ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்துட்டீங்கன்னா அரௌண்ட் 6 to 6.5 lakhs இருக்கும் சார். இதுல மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபீஸ் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஃபீஸா இருக்கும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஒரு ட்ரைனிங் ஃபீஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா அரௌண்ட் 2 lakhs வரும். அந்த 2 lakhs தவிர்த்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 4.5 lakhs பார்த்துட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் பே பண்றீங்க. அதுல பார்த்துட்டீங்கன்னா 2 lakhs ஃபார் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் அனதர் 2.5 lakhs பார்த்துட்டீங்கன்னா விசா ப்ராசஸ்க்கு பே பண்ண போறீங்க. ஸோ அவுட் ஆஃப் திஸ் 6.5 to 7 lakhs அரௌண்ட் 4 to 4.5 lakhs வந்து நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் பே பண்ண போறீங்க. நம்மளோட ட்ரைனிங் பாத்தீங்கன்னா டில் யூ கிளியர் தி எக்ஸாம். ஸோ நீங்க மோஸ்ட்லி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. இன்கேஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீக்கா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்பரேஷன் தேவைப்படுதுன்னா அவங்களுக்கு நம்ம அடிஷனலா அவங்க எக்ஸாம் எழுத விடாம அவங்கள ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அவங்களை ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே அவங்களுக்கு கிளியர் பண்ண வைப்போம். லைக் இட் மேபி லைக் 6 months இருக்கலாம், 12 months இருக்கலாம். பட் நம்ம ட்ரைனிங் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களை கிளியர் பண்ண வைப்போம். ஸோ இப்போ அவங்க இந்த 6.5 to 7 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஆஸ்திரேலியா போறாங்கன்னா அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரியே பாத்தீங்கன்னா 3 to 3.5 lakhs இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதை ஒரு 3 monthsல எடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம காலேஜ்ல ஒரு சீனியர் லாஸ்ட் இயர் பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜிஃப்ரான் சேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆக்சுவலி கன்னியாகுமரியில இருக்காரு. லைக் ட்ரிவாண்ட்ரம்ல அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாரு. ஸோ மேபி ஃபேக்கல்டிஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், ஜிஃப்ரான் சேக் அவர் நேம். ஸோ அவர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அகாடமிக் கிளையில ஜாயின் பண்ணிருக்காரு நம்ம ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்காக. ஸோ அரௌண்ட் தமிழ்நாடு அண்ட் அரௌண்ட் இந்தியா வேரியஸ் காலேஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்டதான் ஜாயின் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து வெறும் ஃபார்மசிக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றது கிடையாது. starting from all healthcare professionals like medical doctors, dentist, physiotherapist, அதே மாதிரி மெடிக்கல் லேப் டெக்னீஷியன், நர்சஸ், இந்த மாதிரி குளோபலி இந்த எல்லா ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபைல்ல இருக்கவங்களுக்கும் நம்ம வந்து குளோபலி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் அந்த சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அகாடமிக்லி இஸ் தி சிங்கிள் edtech company which gives all the services, எல்லா சர்வீசஸ் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுக்கறது இல்லாம till you landing in that particular country, நீங்க அந்த கண்ட்ரில வேலை வாங்கி போற வரைக்கும் நம்மளோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு இருக்கும். ஈவன் நீங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு எனி சிச்சுவேஷன்ஸ், எனி சப்போர்ட் ஆர் ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணணும், ஆர் வேற கண்ட்ரி ஏதாவது மைக்ரேட் ஆகணும் அங்க இருந்து,
ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சப்போர்ட்னாலும் லைஃப் டைம் சப்போர்ட் உங்களுக்கு அகாடமிக்ல இருந்து இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அக்ரம் சார் இப்ப பேசினார் இல்லையா, அவர் ஆஸ்திரேலியால சிட்னில தான் இருக்கிற மோர் தென் 1000 ப்ரொஃபஷனல்ஸ் 1000 ஃபார்மசிஸ்டுக்கு மேல அவர் மூலயமா டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸுக்கு மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அவர் லைக் என்ன ஹெல்ப்னாலும் ஆஸ்திரேலியால நீங்க இருக்கீங்கன்னா ஜாப் ரிகார்டிங்காகவும் சரி, உங்களோட growth ரிகார்டிங்காகவும் லைக் ஹையர் எஜுகேஷன் நீங்க பண்ணணும்னா அவர்கிட்ட கைடன்ஸ் எடுத்து நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ஏதாச்சும் ஃபேக்கல்டிஸ் மொபைல்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபோன்ல அன்மியூட் பண்ணி கேட்க சொல்லுங்க சார். அப்படி இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் சென்ட் பண்றேன். ஸோ அதுல வந்து அவங்களோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அதை வந்து அவங்களை கொஸ்டின் பண்ண சொல்லுங்க. ஆர் சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க டைப் பண்ணுங்க சார். ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். Hello, sir. Yes, sir. Please, Hello, sir. sir. It is audible, sir. Yes, sir. It is audible, sir. Please. Sir, thank you very much, sir, Okay, sir. for arranging this wonderful webinar. So we surely will be contact with you, sir. Okay. Great, Thank sir. you, sir. Thank you for giving us this opportunity, sir. We are very glad to see the more students from the seminar hall, and it is a wonderful opportunity for us to deliver this webinar. So students, in case அவங்களுக்கு any doubts இருக்கா அந்த feedback form fill பண்ண சொல்லுங்க சார். In case நிறைய students இருந்தாங்கன்னா நான் in case நேர்ல வரணும்னா கூட I can visit your college, sir, and help them understand. Even அவங்க ஜாயின் பண்ணணும், அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது கன்சல்ட் பண்ணணும்னாலும் you can arrange a meeting in college. அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட நம்ம பேசலாம் சார். Surely we will be arranging, sir. As we spoke, we can sign an MOU also, sir. Sure, sir. We will be supporting throughout the year, delivering this kind of webinars and for the development of the students and college. I will be supporting them. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, students. Township, sir, we can wind up, sir.